welcome to this, the center of the karting universe. You know where we're at. This is South Garda Karting, halfway between Milan and Venice in the north of Italy. You would not believe it. Summer is over. We are into autumn, but it's a glorious afternoon here at Lonato. And as you can see behind me, we are ready for the 16th time. We are ready to rock! On the grid at the moment, we have got the Shifter ROK Vortex Trophy. We've had more than 60 entries in the gearbox category. And we can see we've got an Italian on pole position. You are looking at Andrea Tonoli. Behind him, Shinosuke Ito from the land of the rising sun, the Japanese driver on the second row of the grid. These are the drivers who have missed the main championship trophy race later this afternoon. But they do race here for the Shifter ROK Vortex Trophy. Not dissimilar to the KZ categories. You look at Nicholas Sainz and Victor Jimenez from Mexico in North America with his mechanic Claudio Dionisi, so experienced. In fact, if we can, just for a moment, Claudio so experienced, about to push Victor into life. Then we look at another Japanese driver, Takushi Atsuma, more than 60 entries, and these are the drivers racing for the Vortex Trophy in the ROK Shifter category. It will be a 15-lap, 18-kilometer race in perfect conditions. We look at the karts. This is another Japanese driver, Joshua Conker, just ahead, the Canadian from ROK Cup Canada. This is Hirotada Kobayashi in the 430 Cosmic Kart. Just looks absolutely superb. Behind him, Emiliano Galbiati, the 470 Birol Art. This week, 2019, we've had 419 drivers from 52 nations all around the world, including Rod Cleanard, all the way from the other side of the Atlantic Ocean, the American. You can see it's actually quite warm. Rod, very intelligently, has got the race suit still open, every last bit of air. Just quickly, if we can, Rod, ready to go for this one here at Lonato? Absolutely. You know, I've watched a lot of these races streaming online, and to be here, it's really something special. Rod, it's fantastic to have you and all the team from the USA over here and racing. Rod racing for ROK Cup USA is on the 8th row of the grid alongside his countryman. This is Cooper Becklin. Strong contingent from ROK Cup USA. And of course, in 3 weeks' time, we rock the Rio at Las Vegas, Nevada, the biggest ROK Cup event in North America to date. These drivers will be present. One of them here this afternoon will go over as the international Superfinal champion. Look at the Japanese drivers here in force. Alvano behind. Mirko Alvano just ahead of him. Schokaneda. Feliciles from Germany. Had a bit of bad luck in the heats, a couple of DNFs. And he will start this one, the German driver. Inside on the 10th row of the grid. Couple of South Africans in this field. This is Scott Falconer. You're looking at huge contingent from South Africa. They are here in force. They may well pick up a title here this weekend. Vieira behind him. Go back through the field, another driver. This is Joseph Elledin, also from South Africa. And behind him, another South African, Dylan Seeley. In force, both on the track and in the grandstand. Another Japanese driver behind him, Shoji Sato. The Japanese drivers, have a look at this. The best presented karts in the world. We think of the World Cup that was held at Suzuka in the years gone by. They always look fantastic, and they're really quick as well. We're just a few moments away from the start of this, the Shifter ROK Vortex Trophy. 32 karts on the grid. We'll go back. We've still got a moment or two before the start. Mattia Rossetti, the Italian driver. 431 Tony Kart. Takeyoshi Gato from Japan also behind.
Rossetti on the second last row of the grid. Kato, one driver we need to look out for, Igor Lyko, has not had a good run. He starts on the back row of the grid. Watch the 4-2-3 from ROK Cup Poland to come storming through the grid. Has not had the luck this weekend, but he's a quick driver. The pole has a lot of work to do, but do not discount the 4-2-3 Tony Kart from Poland, Igor Lyko. Can he do something spectacular from the final row of the grid? Racing the ROK Cup Poland, Igor Lyko. We are a few minutes ready for the start. The first of our 10 races this afternoon. Our 4 trophy races. The 1 minute board goes up. The girls leave the circuit for the first time this afternoon here at the center of the karting universe. We are ready to rock, ready to shift a rock. The gearbox kart's about to be pushed into life. For the first time, we welcome you to the 2019 ROK Cup Superfinal here at the center of this karting universe. The green flag flies. The Shifter Rock Vortex Trophy here at Lonato. Daniele, a te. Buongiorno Ian, buongiorno a tutti qui dal centro dell'universo del karting. Come dicevi giustamente te, le ROK Cup Superfinal 2019 cominciano nel vero senso della parola. Partiamo in questo programma pomeridiano con ovviamente il primo trofeo in palio per la Shifter Rock con il Vortex Trophy on the line. Giustamente Ian ha fatto avanti e indietro dalla griglia di partenza presentandoci tutti i protagonisti, a cominciare da Andrea Tonoli che scatterà dalla prima fila, Nicolas Sainz e insieme a lui a fianco al poleman, giro di ricognizione, giro di formazione per i piloti che poi si posizioneranno sulla griglia di partenza effettiva. Il benvenuto ve l'abbiamo dato in tutti i modi da questo spettacolare South Car Karting di Lonato del Garda. Qui è veramente il centro dell'universo di karting in questo momento. Tutti gli occhi del mondo sono puntati qua, sono puntati a questa fantastica manifestazione. 419 piloti da 52 nazioni e da tutti i continenti. Insomma, è stata ed è davvero una festa del karting magnifica e la cominciamo a vivere adesso con la Shifter Rock Vortex Trophy, la prima gara che assegnerà il trofeo oggi pomeriggio per quanto riguarda la Shifter Rock, e noi vi racconteremo ogni singolo istante di questa e delle altre, delle prossime gare. Mentre la Shifter Rock, tutti dietro Andrea Tonoli e Nicolas Sainz, si stanno posizionando sulla griglia di partenza, stanno arrivando verso la griglia di partenza i piloti. Dietro di loro, come detto, Shinosuke Ito e Victor Jimenez, il messicano a fianco al giapponese. Quindi Steven Lei e Andrea Frizza in terza fila con Takushi Azuma e Joshua Conqueror in quarta fila. Ovviamente proverà anche essere Conqueror, un conquistatore, ci proverà in questa gara col trofeo Vortex in palio con adesso arriva anche sulla prima a posto per quanto riguarda Andrea Frizza, che è rimasto un appelino attardato. Ora i kart sono sulla griglia di partenza, ma credo che dovrà essere rifatta la procedura della partenza. Allora i piloti effettueranno un altro giro di ricognizione e poi si riposizioneranno in griglia. Come abbiamo detto, 50 operazioni, praticamente direi la metà le avete viste in pista in questa Shifter Rock Trophy Cup della Vortex. C'è qualche pilota con difficoltà, per questo ovviamente viene eseguita la procedura di partenza. Adesso riesce a riavviarsi dopo qualche problema riescono ad avviarsi dopo qualche problema con il proprio kart. Forse non tutti però riusciranno a prendere il via. Intanto Jan è arrivato qui con me. Jan, you are here with me and we are ready with this first race of this beautiful day.
Columbia alongside, ready for the start, the Shifter ROK Vortex trophy to the right of your screen, Andrea Tonoli. Siamo pronti allora con la partenza, se ne va anche la bandiera rossa della griglia di partenza. Vortex per la partenza che comincia adesso. Sainz missed the start. Andrea Tonoli's got through the lead, and there's a huge crash at turn number one. Wow, at low speed, Victor Jimenez, the Mexican driver, in the center of your screen is out. The drivers look to be relatively okay. However, having said that, I think we have also lost Andrea Fritza. One of the front runners, that was him that was falling out of his cart. It's just a local yellow at the moment. Fritza is out, as is Victor Jimenez, the Mexican. Wow, Fritza starting on the third row of the grid. Jimenez on the second row. They're both early retirements after just 100 meters. Just a local yellow for Andrea Fritza. At the moment, he's being attempted to. The race continues on. Yoru's Andrea Tonoli, Shimatsuki, Ito from Japan drops the end lead. There's the Mitsubi Atsuru into fourth. We've got three Japanese drivers inside the top two, Joshua Kondo 5 and Hirotada Kobayashi in 6th. What a start by the Brazilian-American Andre Martins. Up into position 7. This is Andrea Tonoli who leads on screen. Andrea Fritza, the first retirement, the Italian, along with the Mexican Victor Jimenez. Inizio gara, anche Fritza e Jimenez escono dalla partita dopo pochissimi metri, ma intanto guida lì davanti la gara Andrea Tonoli davanti a Shinosuke Ito, che adesso proverà a capitalizzare chiaramente in questa seconda posizione, ancora molto vicini ai piloti inseguiti. Christian Lia, il norvegese in terza posizione, cercheranno ovviamente di insidiare Andrea Tonoli, che però già stamattina, già ieri anzi scusate, ha già dimostrato di avere un ottimo passo, è andato bene anche nel warm up di stamattina, quindi la pressione sarà sugli inseguitori Itolia e Azuma, dietro di loro insieme a Joshua Conquer. Ovviamente hanno beneficiato anche loro del ritiro di Jimenez e Fritza, che si sono autoesclusi dai giochi. Intanto se ne sono andati due, praticamente ormai 3 e 15 giri in programma in questa gara della Shifter ROK con il trofeo Vortex in palio. Passano ora sul traguardo, così iniziamo ad avere anche un paio di rilevamenti cronometri su Tonoli davanti di mezzo secondo a Shinosuke Ito, che però adesso apparentemente sul norvegese di dietro di loro Azuma Conquer hanno un po' di spazio. Hirotada Kobayashi in sesta posizione con Andrea Martins un po' più lontano, mentre dietro vediamo qualche sfida fra Feller e Galbiati, e anche abbiamo visto Rod Plainer tentare e operare poi il sorpasso. Intanto stiamo lì davanti con Tonoli che prende un po' di margine ancora, o meglio credo che sia Ito ad aver rallentato leggermente il ritmo. Adesso si ritrova lì Azuma e Conquer al passo. Tonoli is the race leader from Shinosuke Ito, mate, that's down with the Norwegian. Steps up inside, pulls the Japanese runner Johnny White. Tonoli goes by. Shinosuke Ito. 4-1-4, Josh Conquer, a 4-0-7 start. He's in 4-0-1, actually got 3 retirements, one with Jimenez and Fritza. Joseph Bellerin did not get the start. Christian Lee going through. 4-1-4, the immaculately presented Cosby for the Japanese rider Shinosuke Ito going through. Cooper Becklin behind Lana Palacios. Haji Laz. Yoko Albano. Rod Kennard, we spoke to him before the race. Scott Falconer. Dylan Sealy is up to 17th place. Head of team Chicago. They race along the line. Over and along here. Race position. Shinosuke Ito from the third place. Presented by the race. 47-03. Countries start to spread out. Tonoli still in a healthy lead, 17ths of a second, and he's hit on Kobayashi going through. 4-3-0, goes down the hill now. The big helmet of the Japanese driver. There's his countryman just a few places ahead. Ito, 4-1-4 up on the podium. Josh Conquer
The Canadian driver trying to mow down the Japanese pilot from the land of the rising sun. We get a bird's eye view here at South Garda Karting, the center of the karting universe. Yamato, the circuit, built back in 1998 under Antonelli, leads to Conca, Yatsuma, Yashi, Andre Martins up in the third place. Josh Conca on the back of Ito. There's the Canadian. 407 the Tonka trying to line up. Shinosuke Ito, what a spectacular sight this is here at Lanato. Tonoli, Team Energy 460 leads the way. Ito trying to attack the back of Stiamo, also defending from Joshua. Good drive also from Juan Palacios. That was the 432 traffic car going through. Z10 position ahead of Emiliano Cambiati, Cooper Beckler, Angie Lars, Miguel Mano, Sim Falcon, the South Africans inside the top 15 gap. 16 to the second, they are ever so slightly. Starting contention, taking the race leader to Oldie. 1, 2, 3, and 4. The Canadian at the podium for the moment. Tonoli down through the gearbox. Ito over the back of Stian Rich, right to the field from Joshua. Up the hill they go. There is one going through. Ecuadorian driver ahead of Shokaneda. And Joshua can head race on the Canadian. Looks all good, but he's doing the job in position 4. A step off the podium. This is the Shifter ROK Vortex Trophy. We started with more than 60 drivers here this weekend. 34 race for the championship title. Later on this afternoon, Antonelli represents the Vortex to the Celestiani. Norwegian driver on the charge. They drop off Joshua ever so slightly. Ito. Position 3 from the lead of the rising sun gets a tight line. Does Ito, they race up the hill. This is lap number 9 of 8 already in the books. And Andrea Tonoli's got 4/10 of a second as we approach the final third of the race. That's Azuma going through ahead of Kobayashi. Martin still in 7th. Villa 1. Shokaneda, Galbiati a spot outside the top 10. Check the gap next time round and we'll go back to attack him because he's an attacking driver. He does lead easily. Antonelli pulls the lead out ever so slightly, 5/10 of a second. Italiano, Andrea Tonoli, primo, 5 giri a termine. 5 giri a termine e Andrea Tonoli deve provare a resistere il distacco tra sé e l'inseguitore. Ha fatto un po' di elastico negli ultimi giri. 5, 3, 5 decimi, insomma siamo lì. Adesso deve provare a resistere al ritorno possibile di Stian Lee, Shinosuke Ito e Joshua Conquer, che dietro di loro e dietro di lui forse stanno cercando di darsi il meno fastidio possibile per provare a insidiare la leadership di Andrea Tonoli. In palio, lo ricordiamo, il Vortex Trophy, il trofeo Vortex per la Shift ROK. Allora passano sul traguardo adesso e in effetti anche visivamente sono più vicini, 3 decimi fra il norvegese e l'italiano al comando. Dietro di loro poi ci sono i due giapponesi, sempre Azuma e Kobayashi, che sollevante in forza qui i giapponesi, soprattutto nella Shift ROK, che hanno fatto vedere anche il perché. Adesso per Andrea Tonoli inizia l'ultima fase della gara complessa, bisogna vedere quanto gli è rimasto, quante marce può ancora cavare dal suo kart per provare a resistere al ritorno di Lie, Ito e Conquer. Nella parte di mezzo della pista, nel secondo intermedio, ogni giro Andrea Tonoli sembra guadagnare qualcosina in più per quanto riguarda il distacco cronometrico dai 3 inseguitori. Poi però soprattutto nella primissima parte invece del circuito, nel tratto più veloce, Stian Lie, Shinosuke Ito e Joshua Conquer sembrano leggermente più performanti, leggermente più veloci. Ovviamente parliamo di una manciata di decimi che è quella che adesso sta separando Lie, Stian e Andrea Tonoli. Ormai praticamente è diventato un quartetto, manca pochissimo per ricongiungersi ed è soprattutto tutto questo a ridosso del finale di gara, e questo sarà ovviamente pirotecnico se i 4 piloti arriveranno l'uno a fianco all'altro. Infatti comincia a essere un po' irrequieto. Shinosuke Ito
alle spalle del norvegese. Ovviamente ogni posto conta e il trofeo in palio, i premi in palio ovviamente fanno la differenza. Continua a provare la fuga allora Tonoli, intanto si ferma il kart 444 di Takeyoshi Kato all'inizio del circuito attorno alla parte dell'ex chiocciola, che ormai non c'è più con la nuova configurazione. Si ferma allora il giapponese, nulla da fare per lui, mestamente si accomoda allora nella postazione dei commissari. Ultimo tratto di gara, praticamente quando passeranno sul traguardo saremo a 2 giri dal termine con Tonoli, Lie, Ito e Conquer che sono praticamente una appiccicata all'altro in questo finale di gara. Ci proveranno, dovranno provare il tutto per tutto lì dietro per cercare di mettere a rischio la leadership di Andrea Tonoli. Andrea Tonoli, you can see he's had his lead cut down to 3/10 of a second. The Italian ahead of the Norwegian Stian Lee, the Japanese driver Shinosuke Ito, the 3, and then Josh Conquer, the Canadian in 4th place. 1, 2, 3 and 4. Here they come down the hill. This is the penultimate lap of the race. They've already booked down 13. Further back to Takushi Atsuma, second Japanese driver inside the top 5. It will be Andrea Tonoli who will get the last lap board this time round. The lead has been cut. 1, 2, 3 and 4. Tonoli, Stian Lee, Ito and Josh from Canada. This is the final lap of the race. The question is, can the Italian hold on? The Shifter ROK Vortex Trophy. Will the Italian take the first lead? The first win here, I should say, this afternoon. Ito goes defensive. Joshua around the outside. Conquer the Canadian. Tries to line up Ito. The final lap of the race. Andrea Tonoli, the Italian. Will he win here in Italy? We're about to find out. Mezzo tracciato per difendersi, Andrea Tonoli alle ultime curve deve fare le barricate se vuole portare a casa il trofeo Vortex. Ci prova Stian Lee, il norvegese cerca spazio mentre si ferma un altro kart lì, poco importa, siamo nel finale, ultime curve, dietro anche lotta fra Ito e Conquer per il podio, sotto la bandiera a scacchi il primo è Andrea Tonoli davanti a Lie e Shinosuke Ito che alla fine la spunta su Joshua Conquer. Arrivano poi anche Azume Kobayashi, Feller, Villagis dietro di loro, chiudono la top 10 Andre Martins, lo statunitense brasiliano Shokaneda in 10ª posizione, poi Cooper Becklin, Emiliano Galviati dietro di loro, pian piano arrivano tutti gli altri. Che prima gara, che prima Shifter ROK Vortex Trophy, è stato già entusiasmante. Se comincia così il pomeriggio ci divertiremo tutto il giorno. We've got 419 drivers, as you know, from 52 nations. The first race this afternoon has been won by an Italian here in Italy, but it's a mega international podium. Second from Norway, Stian Lee, and from Japan, Shinosuke Ito takes position number 3. The Canadian didn't quite get there, comes home in position 4 as Joshua. Takushi Atsuma, Hirotade Kobayashi, and it's Felicilis from Germany. Juan Vilachis from Ecuador. Andre Martins, that great start, 9, and Kaneda Show. 4 Japanese drivers inside the top 10. He was ahead of Becklin Cooper and Emiliano Galbiati. Andrea Tonoli takes the first win here this afternoon, the Italian. Well, it's an international field. There he is, 460, the Energy Kart Racing Team. He wins the Shifter ROK Vortex Trophy, the 125cc gearbox category. Well done. Huge congratulations to our first race winner of 10 here this afternoon, the first of our trophy races, Andrea Tonoli, the Italian. He's delighted with that. That was a fantastic drive. He wins the trophy here this afternoon. Grande vittoria per Andrea Tonoli. Allora il primo trofeo del pomeriggio va al pilota italiano, il Vortex Trophy va al pilota italiano in questa categoria Shifter, in un pomeriggio che sarà pienissimo di eventi qui a Leonato del Garda. Complimenti ad Andrea che ha fatto vedere davvero delle ottime cose, è partito bene ed è riuscito sempre a tenere distanza o a difendersi dagli assalti avversari. Nella finale di gara soprattutto si è avvicinato parecchio il norvegese Stian Lee. L'inizio della gara che taglia fuori dai giochi subito
Jimenez, Frizza e ovviamente anche Sainz, che poi è riuscito a risalire fino alla 17ª posizione, anche se ovviamente la sua gara è stata poi rovinata da quel incidente lì. Intanto è andata avanti ovviamente la gara con i tentativi di arrivare ad Andrea Tonali, tutti inutili. Lie si accontenta del secondo posto, Shinosuke chiude sul podio con una grande gara superando in volata Joshua Conquer.